der gute alte Louis Trenker ein, die Bergsteigerlegende. Another beautiful morning awakes us in Montalbano, and we make hay while the sun is shining, and head out through Sicily's sparsely populated backcountry. Vorsicht. Mit Nauwille. Papà, aspetta. Papà. Papà, per favore, dimmi qualcosa bella in questa terra. Beatrice Russo. Oh, molto bella. So, did anyone get the film reference? You can comment below. Seems like my wife has been out driving again, eh? So fellas, we've left Montalbano behind and immediately out of the town went down a deep gorge, which obviously means we had to get up on the other side. It's extremely hard. We've had a steady, constant incline of over 10%, and there is only one thing you gotta know when you do inclines like that. That's a certain step, and now my uncle Hans is going to tell us a little bit about it. Ja, liebe Leute, ihr seht an dem Schweiß auf meiner Stirn, dass es hier doch mächtig bergauf geht. Und in solchen Situationen, da fällt mir eben wieder der gute alte Louis Trenker ein, die Bergsteigerlegende, der gesagt hat, je steiler der Anstieg, umso kleiner die Schritte. Also wir gehen hier teilweise wirklich mit kleinen Trippelschritten hoch, aber das ist sehr effektiv. Man kommt jeden Berg so hoch. Kann ich nur jedem empfehlen. Excellent. So yeah, there you learn something. The Louis Trenker step. Basically, you just take one step as long as your foot is long, and you'll master any mountain. And yeah, let's do this one, eh? Up and up and up we go. Schritt für Schritt. Attacke! Attacke. And there is another split of the group.
Uwe is still a bit uncertain, but he's taking the harder uphill route. While half of us are going along the road, and hopefully we'll soon get to the first pizzeria and we're gonna have 1,000,000 beers there. And a lekker lunch. So far, so good. Let's go. Seems to be open. Fingers crossed. Buongiorno! So Jungs, alle zusammen? Wo vorne? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Roland. Happy birthday to you. Tanti! Aguri! Tanti! Aguri! Tanti! Aguri! Dankeschön! Ja. Beinahe 14 gewesen. So fellas, we reached the summit of the entire hike, of the entire 5 days, and what better point would there be than to shoot over to my other uncle Herman, who is our master of statistics. Hermann, was haben wir an Höhenmetern gemacht und was haben wir verloren? Ja, wir haben jetzt insgesamt auf den ersten 2 Etappen 1100 plus ca. 750, sprich 1850 Höhenmeter bewältigt. Downhill waren davon ungefähr 400 bis 450 und wir haben das allesamt richtig gut gemacht, bin ich der Meinung. Keiner rechnet damit, dass eine Kamera läuft. Floresta is the highest village on Sicily. Well, here we are, and this is Martin, old mate. He's doing a pub quiz every fortnight, I believe, and he has 3 questions for you to answer in the comments below. In Deutsch oder Englisch? You can do it in whichever language you want. Français. Français? No, je suis pas parle français. No. Also zunächst mal vielen herzlichen Dank, dass ich als Junior in dieser Gruppe dabei sein darf. Seit dem ersten Mal, wo ich dabei bin ich auch derjenige, der einmal ein Pubquiz macht. Und 3 Fragen vielleicht jetzt in die Grunde. Erstens, wann war
das erste Mal ein WGW? Zweitens, was war das WGW, an dem die meisten teilgenommen haben? Und drittens, was war das WGW, an dem die wenigsten teilgenommen haben? Well, look at that. We have 3 questions. Thank you, Martin.